Is or was, shi ma wannan yana matuƙar rikitar da wasu daga cikin intermediate student. Yaushe ne ya kamata ka yi amfani da is, sannan kuma yaushe ne ya kamata ka yi amfani da was. Za ka yi amfani da is ne yayin da abin da kake magana a kan shi wato yana nan ana kan yin wannan aikin kenan. Za kuma ka yi magana da was ne, za ka yi amfani da was ne yayin da wannan abin da kake magana a kan shi an riga an yi shi, wato ya wuce da mintuna ko da awanni ko da kwanaki ko da shekaru. Ga misalan sentences na kawo ƙarƙashin kowanne. Is, sentence 1 ne ce he is sleeping in the room, yana bacci a ɗakin. Yanzu kenan yake bacci a ɗakin, ba wai an jima ba, ba kuma wai yayi baccin ba, a yanzu hakan nan da nake magana yana bacci a ɗaki. Sentence na biyu, Umar is speaking to you. Umar is speaking to you. Umar yana yi maka magana. Yanzu hakan nan Umar yana yi maka magana. Ba wai yayi maka magana tun ɗazu ba, kuma ba wai an jima ne zai maka magana ba, a yanzu hakan nan yana maka magana. She is dancing with her friends. Tana rawa tare da ƙawayenta. Tana rawa tare da ƙawayenta. Yanzu hakan nan da nake magana, a yanzu nan tana rawa tare da ƙawayenta. Aisha is reading in the class. Aisha tana karatu a cikin aji. Yanzu nan da nake maka magana nan, a yanzu nan Aisha, inda zaka je ajin suka duba, yanzu tana karatu. How is the holiday? How is the holiday? Yaya hutun? Yanzu in dai muna cikin hutun ba mu koma ba, to dole za ka yi amfani da is ne, saboda yanzu hakan da nake magana muna cikin hutu, ba mu koma makaranta ba, ba mu koma wajen aiki ba, to zan yi amfani da is ne. Duk lokacin da abin da nake magana ana kan yin wannan abin, to koyaushe zan yi amfani da is ne. Sai next, how is the weather? Ina magana akan wannan weather da muke ciki ta zafi. Ya weather yau din nan ne? How is the weather? Yaya wannan weather da muke cikin yanzu nan, yaya kake jinta? Wannan mun gama da bangaren is kenan, za mu shiga bangaren was. Kamar yadda na faɗa, shi was ana amfani da shi a aikin da aka riga aka yi ne, past tense kenan. He was sleeping in the room. Yana bacci a ɗaki, amma ya riga ya wuce wannan. Zai iya yiwuwa ɗazu, zan iya saka yesterday a nan wajen in na so. He was sleeping in the room. Yana bacci a ɗaki. Wannan ina baka labari ne, amma already ya riga ya baccin. Zai iya yiwuwa jiya ne, zai iya yiwuwa last year ne, zai iya yiwuwa last week ne, amma dai he was sleeping in the room. A baya yana bacci a ɗakin. Sai na biyu, Umar was speaking to you last 5 minutes ago. Umar yana yi maka magana mintuna 5 da suka wuce. Umar yana yi maka magana mintuna 5 da suka wuce. In muka lura akwai bambanci tsakanin wannan Umar is speaking to you da kuma Umar was speaking to you last 5 minutes ago. Mintuna 5 da suka wuce ne anan Umar yake maka magana. Anan kuma yanzu hakan ne Umar yake maka magana. Say next, she was dancing with her friends on her birthday party. Tana rawa tare da ƙawayenta a lokacin bikin, wato murnar aihuwarta kenan, murnar cika shekara kaza da aihuwarta, shekara 10 ne, shekara 20 ne, 50 ne, 40 ne, ita dai ta sani, amma dai tana rawa tare da ƙawayenta. Yaushe? A lokacin da ta yi bikin birthday nata. Zai iya yiwuwa jiya ne, zai iya yiwuwa shekaran jiya ne, zai iya yiwuwa wancan watan ne, duk da ta kama, amma dai already wannan ya riga ya wuce, ba wai yanzu bane ake yi. Say next, Aisha was reading her book in the class before she comes here. Aisha tana karanta takardanta a cikin aji kafin ta zo nan. Ka gani, before she comes here, kafin ta zo nan, ni na ganta tana karanta wato takardanta a cikin aji. Ganin da nema tana karanta takardanta a cikin aji ya riga ya wuce, shi yasa na yi amfani da was. Aisha was reading her book in the class before she comes here. Already na riga na ganta ɗazu tana karatu a cikin aji kafin ta zo nan. Sai wannan na biyar ce, how was the holiday? Yaya hutun? Wannan za ka yi amfani da shi ne idan an koma daga hutu, ko kun koma makaranta, ko kuma kun koma wajen aiki. Za ka yi amfani da was. How was the holiday? Yaya hutun da aka bamu kenan ya wuce, yanzu muka dawo. Say next, how was yesterday's weather? Yaya weather jiya? Yaya ka ji yanayin jiya? Yaya temperature jiya nan ka ji shi ne? Wato ba na yanzu ba kenan, na jiya. To wannan shine bambanci tsakanin is da was. Muna amfani da is a lokacin da muke yin aiki,
in muka yi amfani da shi da a matsayin auxiliary verb kenan. Muna amfani da was a lokacin da wannan aikin ya riga ya wuce, in muka yi amfani da shi ma a auxiliary verb kenan. Amma kamar sentence da biyu na ƙarshen nan, a nan wajen akwai how is the holiday, how is the weather, how was the holiday, sai kuma a nan wajen how was yesterday's weather. Wannan mun yi amfani da su a matsayin linking verb kenan. Akwai bambanci tsakanin auxiliary verb da kuma linking verb. Insha Allah su ma za mu ware lesson musamman mu yi musu darasi a kai. Saura classwork za mu shiga. Barkanku da zuwa classwork namu. Zan yi farin ciki a daidai wannan lokacin idan kai subscribing, ka danna like, ka danna notification bell, sannan kai comment, kai sharing na wannan post din domin yan uwa su amfana. Idan baka yi subscribing ba, ka taimaka kai subscribing. Za mu shiga classwork namu kai tsaye. So muka ce instruction, complete the following sentences with is or was. Ka karasar da waɗannan jimlolin kana mai amfani da is ko was. Inda ya dace ka sa is sai ka saka, inda ya dace ka sa was sai ka saka. Za mu je kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Sentence na farko, he dash sleeping in the room yesterday. Ya kamata ya zama me a nan wajen wurin da babu komai. Is za mu sa ko was. Was. Me yasa? Saboda yesterday. He was sleeping in the room yesterday. Yana bacci a ɗakin jiya. Sentence na biyu, Ali dash my good friend. Ali dash my good friend. Is or was? Is, saboda ai Ali abokina ne har yau har gobe har jibi. Ya kamata ya zamanto is. So Ali ba zai taba zamantowa was ba, sai dai is. Ali is my good friend. Saboda good ya zo. Sentence na uku, today's weather dash scorching. Today's weather dash scorching. Is or was? Is, saboda me today's. Is. Today's weather is scorching. Weather yau, yanayin yau yana da zafi sosai. Sentence na hudu, she dash here 5 minutes ago. Where is she now? Is or was? Was. Saboda ai mun ce 5 minutes ago. Ya riga ya wuce kenan. Sentence na biyar, the man standing there dash my teacher. The man standing there dash my teacher. Is or was? Is. Saboda har yanzu malami na ne har gobe kuma. Mutumin da yake tsaye a can wajen malami na ne. Sentence na ƙarshe, he dash here with us yesterday, not today. He what? Is or was? Was. Saboda mun ce yesterday. Go. Was. He was here with us yesterday, not today. Anan ne karshen darasin namu. So kamar yadda muka faɗa, za mu rika kawo lesson na beginners, intermediate da kuma advanced. Za mu yi matukar farin ciki idan kuka yi subscribing, kuka yi liking, kuka yi share na wannan bidiyo sai kuma wani lokaci. Idan kuna da tambaya sai ku yi mana tambaya cikin comment box. Insha Allah za mu rika amsa tambayar ku. Wassalamu alaikum warahmatullahi.